Today we will discuss the significance of the orbital quantum number. So the orbital quantum number describes the quantization of the angular momentum magnitude. So in the last class we have studied the principal quantum number, and we have seen that the principal quantum number describes the quantization of the energy of the electron in the hydrogen atom. So similarly, the orbital quantum number describes the quantization of the magnitude of angular momentum of the electron in the hydrogen atom. So we can see how this is done. So for that, we have to see the radial equation of the wave function of the hydrogen atom. So the radial part of the wave function is given by a differential equation 1 over r square plus into d by dr of r square d capital R by d small r plus 2m by cross x square all multiplied by e square by 4 pi epsilon 0 r plus e minus L into L plus 1 divided by r square all multiplied by capital R is equal to 0. So this equation is solely concerned with the radial aspect of the electron's motion. So that means the motion away and towards the nucleus. So the motion towards or away from the nucleus in the radial direction. So this one is our radial equation. So here the energy is the sum of kinetic energy and potential energy. So this radial equation should be solely concerned about the radial motion of the electron. That means the motion of the electron towards the nucleus or the motion of the electron away from the nucleus along the radial direction. So, but here the kinetic energy in this is the sum of the kinetic energy radial and the kinetic energy of the orbital motion. So orbital motion is the motion around the nucleus in the circular path. So the total kinetic energy is the sum of the radial kinetic energy and the orbital kinetic energy. So, but this equation should depend only on the radial kinetic energy. So we have to omit this term by certain substitutions. So that this equation depends only on the radial kinetic energy. So substituting the value of energy as kinetic energy plus potential energy over here. So we will get, so we know that the potential energy is equal to minus e square by 4 pi epsilon 0 r. So the total energy is kinetic energy plus potential energy, which is kinetic energy radial plus kinetic energy orbital minus e square by 4 pi epsilon 0 r. But we have e plus e square by 4 pi epsilon 0 r over here. So adding plus e square by 4 pi epsilon 0 r, we can see that that is equal to kinetic energy radial plus kinetic energy orbital. Here plus e square by 4 pi epsilon 0 r and here minus und. That random cancel e plus e square by 4 pi epsilon 0 r is kinetic energy radial plus kinetic energy orbital. That is equation. Radial equation substitute. We radial equation substitute 1 over r square d by dr of r square d capital R by d small r plus 2m by cross x square
kinetic energy radial plus kinetic energy orbital minus L into L plus 1 divided by R square whole multiplied by capital R is equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്കിത് റേഡിയൽ ടേം മാത്രം ആവണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2m ക്രോസ് h സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി റേഡിയലിനെയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റലിനെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. ഈ ടേംസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 over r square d by dr of r square d capital R by d small r plus 2m cross h square kinetic energy radial plus kinetic energy orbital. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും 2m cross h square ഇതിനും കൂടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് പുറത്തെടുത്തപ്പോ നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m കൊണ്ട് ഈ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ മൈനസ് L into L plus 1 cross square divided by ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു r സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2mr square all multiplied by r equal to 0. അത് നോക്കിക്കേ, ഇത് റേഡിയൽ ടേം മാത്രം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആയിരിക്കണം. ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ this equation solely depend on the radial aspect of electrons motion. This is possible when kinetic energy orbital minus L into L plus 1 cross square by 2mr square equal to 0. അതാവുമ്പോഴേ അത് ട്രൂ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാല് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് L into L plus 1 cross square by 2mr square is equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നാല് ഇത് റേഡിയൽ മോഷനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് L into L plus 1 cross square by 2mr square എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. So we know that the kinetic energy is equal to half mv square. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ എന്തായിരിക്കും? ഹാഫ് എം വി ഓർബിറ്റൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഹാഫ് എം വി ഓർബിറ്റൽ സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി നമുക്ക് ഈ വി ഓർബിറ്റലിനെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ആണ്. മോഷൻ അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അപ്പൊ മോഷൻ അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേമിൽ ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് mvr ആണ്. v is the velocity of the orbital motion. So L is equal to m v orbital r. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് so L is m v orbital r. So from this we can write v orbital is equal to L divided by mr. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 വി സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ വരുന്നു അല്ലെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാല് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് പകരം എൽ സ്ക്വയർ, വി സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റലിന് പകരം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ. ഒരു എം ടേം കട്ട് ചെയ്തു പോയി. സോ ഹാഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ. ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ is equal to L square by 2mr square. So substituting this equation of kinetic energy orbital in equation number 1, we have kinetic energy orbital is equal to L square by 2mr square. So according to equation number 1, this is L into L plus 1 cross square by 2mr square. ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയേഴ്സും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുക എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ.
So L is equal to root of L into L plus 1 cross H. So the magnitude of the orbital angular momentum is quantized. It cannot take all the possible values. L എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം orbital quantum number ആണ്. It can take values 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. So therefore, capital L of the electron in the hydrogen atom is quantized. So this is the magnitude of orbital angular momentum is quantized according to the equation capital L is equal to root of small l into L plus 1 cross H. So the orbital angular momentum magnitude cannot take all the possible values. It can take values given by root of L into L plus 1 cross H. So we can see that the angular momentum magnitude is quantized, so that the differential equation for R, the radial part of the wave function, involves the function of the radius vector R exclusively. So we have omitted the kinetic energy orbital term. So we got L is equal to root of L into L plus 1 cross H with the orbital quantum number restricted to the values 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. So orbital angular momentum magnitude is quantized. So the electron can have only the angular momentum specified by the above equation. So like the total energy, the angular momentum is also both conserved and quantized. And the cross H, നമുക്കറിയാം L സ്മോൾ എല്ലിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, അത് ഒരു 0, 1, 2, 3 വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് എച്ചിന്റെ അതേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. So cross H is nothing but h by 2 pi, which is 1.054 into 10 to the power minus 34 joule seconds. Is the natural or basic unit of angular momentum. നമ്മൾ chapter 2 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So, but we know that in macroscopic planetary motion, the energy and angular momentum are conserved. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ quantization observed alla. The quantum number describing the angular momentum is so large for the planetary motion, so that the separation between the levels is very, very small. That cannot be experimentally observed. For example, the electron having an orbital quantum number 2 has an angular momentum root of 2 into 2 plus 1 cross H, that is root 6 cross H, which is 2.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds. But if we take the orbital angular momentum of the Earth, it is 2.7 into 10 to the power 40 joule seconds. This is very, very high. And if we take the corresponding orbital quantum number, which is, we can see that it's a very, very large value. So the separation between the levels cannot be seen in the macroscopic world. So in the microscopic world, or in the case of the electron, the orbital angular momentum is conserved and quantized like energy. But in the macroscopic world, we cannot see the quantization, but angular momentum and energy are conserved there. So now the angular momentum states are represented by some letters. L equal to 0 correspond to S state, and L equal to 1 correspond to P state. L equal to 2 corresponds to D state. L equal to 3 corresponds to F. L equal to 4 corresponds to G. L equal to 5 corresponds to H. And L equal to 6 corresponds to I. So these are the designation for angular momentum states. So this SPDF originates from the series names sharp, principal, diffuse and fundamental.
ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഈ സ്പെക്ട്രൽ സീരീസിന് പേര് കൊടുത്തതാണ്. അതെന്നാണ് SPDF എന്നത്. S corresponds to the sharp series and P corresponds to the principal series, D corresponds to the diffuse series and F corresponds to the fundamental series. അറ്റോമിക് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സീരീസസ് അതായത് ഈ സീരീസസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരുന്ന നെയിംസ് ആയിരുന്നു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ്, അങ്ങനെ കൊടുത്ത പേരായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെ റിറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. സോ ഷാർപ്പ് സീരീസ് കറസ്പോണ്ട് ടു L equal to 0, which is S state, and L equal to 1 as the principal series of P state, and L equal to 2 as diffuse state or D state, and L equal to 3 as fundamental state or F state. പിന്നെ അങ്ങ് F കഴിഞ്ഞാൽ GHI അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. So in a state as one with no angular momentum, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ L, ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ L 0 ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ L നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് L into L plus 1 cross H. So root 0, it's 0. So in a state has no angular momentum and a P state has got an angular momentum equal to P state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L equal to 1, root of 1 into 1 plus 1, root 2 cross H. So P state has got an angular momentum of root 2 cross H, and D state has got an angular momentum of D state has an orbital quantum number L equal to 2. So the corresponding angular momentum capital L is equal to root of 2 into 2 plus 1 cross H. That is root of 2 into 3 cross H, root 6 cross H. So the magnitude of the angular momentum of all the states is given by root of L into L plus 1 cross H, where L is the orbital quantum number and capital L is the magnitude of orbital angular momentum. So the orbital quantum number L describes the quantization of the magnitude of angular momentum of the electron in the hydrogen atom. So generally a combination of the total quantum number means the principal quantum number with the letter that represent the orbital angular momentum provides a useful notation for the atomic electron state. അതായത് നമ്മൾ ജനറലി എഴുതുക സ്മോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതും, 1 2 3 ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന് നമുക്കറിയാം L0 ആണെങ്കിൽ S എന്ന് കൊടുക്കും, L1 ആണെങ്കിൽ P, രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുക. സോ a state in which n equal to 2, L equal to 0 correspond to 2s state, and a state in which n equal to 4 and L equal to 2 correspond to 4d state. So the designation of electron states are listed in this table. N1 ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം Lന് n-1 വരെ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ Lന് ഒറ്റ വാല്യൂ പറ്റുള്ളൂ, L equal to 0. n equal to 1, L equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1s state. When n equal to 2, L can take 2 values. അതായത് n-1 വരെ 1 വരെ 0 to 1, L equal to 0 and L equal to 1. അപ്പൊ അവിടെ 2s ഉണ്ടാവും, 2p ഉണ്ടാവും. So when n equal to 3, L can take values up to 2. L equal to 0, L equal to 1 and L equal to 2. So n equal to 3, L equal to 0 corresponds to 3s state, and n equal to 3, L equal to 1 correspond to 3p state, and n equal to 3, L equal to 2 correspond to 3d state. Similarly, we can write other states as well. So L equal to 3 corresponds to F state, and L equal to 4 correspond to G state, and L equal to 5 correspond to
H state. And the orbital quantum number can take values up to n minus 1, from 0 to n minus 1, a total of n values. n1 ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും, n2 ആകുമ്പോൾ 0യും 1 2 വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, n3 ആകുമ്പോൾ 0 1 2 3 വാല്യൂസ്. അപ്പം എന്നിൻ്റെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാക്സിമം 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, മാക്സിമം വാല്യൂ n minus 1 ആയിരിക്കും. So these are the designation of different states with the principal quantum number of up to 6. Now summarizing the significance of orbital quantum number. So the orbital quantum number describes the quantization of the angular momentum magnitude, or the quantization of orbital angular momentum magnitude. ഇതിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So we have to say a orbital quantum number describes the quantization of orbital angular momentum magnitude. So the magnitude of the orbital angular momentum is conserved plus quantized. Quantized means it can take only discrete set of values given by capital L is equal to root of L into L plus 1 cross H, where small l is the orbital quantum number which can take values 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. So, orbital quantum number describes the quantization of angular momentum magnitude according to the equation capital L is equal to root of L into L plus 1 cross H. And similarly, the principal quantum number describes the quantization of energy of the electron according to the equation En is equal to E1 by n square. അപ്പോൾ energy quantization നമുക്ക് n എന്ന് പറയുന്ന quantum number വരുന്നുണ്ട്, En is E1 by n square. So similarly, angular momentum magnitude quantization small l വരുന്നു. So the small l describes the quantization of orbital angular momentum magnitude according to the equation. The equation capital L is equal to root of L into L plus 1 cross H. Okay, thank you.